දැන් amplitude modulation එකේ කරේ අපේ modulating index එක modulating signal එක නැත්නම් message signal එකේ variations අනුව අපි carrier එකේ මොකක්ද වෙනස් කරේ amplitude modulation කියන්න බෑ carrier එකේ මොකක්ද amplitude එක හරිද message signal එකේ variations අනුව carrier එකේ amplitude එක වෙනස් කරේ දැන් frequency modulation වෙන්නේ message signal එකේ variation එක අනුව carrier එකේ frequency එක වෙනස් කරනවා මම කිව්වා හේතුවක් ඇයි අපි frequency modulation prefer කරන්නේ amplitude modulation වලට වැඩිය analog modulation techniques වල හේතුව තමයි amplitude modulation modulated signal එකක් වාතය හරහා ගමන් කරනකොට ඒකේ ඇතිවන amplitude වල variation වැඩි. හරිද? noise වල බලපෑම වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම signal එකක් over the air transmission නැත්නම් wireless transmission එකක් සිද්ධ වෙද්දී ඕනෑම signal එකක amplitude එක වෙනස් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි frequency එකට වැඩි. අන්න ඒක නිසා noise වල බලපෑම වැඩි amplitude modulated signal එකකට frequency modulated signal එකට වැඩි. Now here in frequency modulation the data is carried in the frequency of the carrier, right? In amplitude modulation data is carried inside the amplitude of the carrier. Carrier के amplitude එකේ data ටික වෙනවා. එතකොට බලන්න amplitude එකේ variations වැඩි වුණොත් transmission අතරතුර එතකොට අපේ data ටික විකෘති වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් සම්භාවිතාවය වැඩි amplitude modulation වල frequency modulation වලට වැඩි. Right? So how do you draw the frequency modulated signal? හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න when you draw the frequency modulated signal or amplitude modulated signal or any other signal, these three signals should be drawn from the beginning to the end, right? First you have to draw the message signal, then you have to draw the carrier signal, then you have to draw the modulated signal. Or maybe ඕනෑම modulated දැන් අපි හිතමු කොහොමද exam එකේ දෙනවා draw the waveform of the frequency modulated signal. frequency modulated signal එකේ waveform එක අඳින්න කියලා. හරිද? එතකොට හැමතිස්සෙම message signal එක මුලින් අඳින්න. ඊට පස්සේ carrier එක අඳින්න. ඊට පස්සේ තමයි FM signal එක අඳින්න. තේරුණාද? එතකොට when you take the message signal this is how it looks like, right? This is the amplitude axis. Mark the axis, right? I can't write it properly. This is the amplitude axis. This is time, right? So the message signal is something like this. Draw these precisely, okay? Then this is the carrier, right? You can mark the amplitude AM. Amplitude of the message signal, right? Really difficult to draw the diagram. Right? Okay, here this is the carrier. Right? Mark the axis, okay? Amplitude sa time කියලා ලියන්න. Amplitude sa time කියලා ලියන්න. So this is the carrier. Draw this properly, okay? මේ carrier frequency එක එක්කත් සමානව අඳින්න. හරිද? ඊළඟට this is the modulated signal. Amplitude FM modulated signal. This is the carrier amplitude. මෙතන carrier amplitude එක positive AC සහ negative AC. හරිද? මෙතන carrier message signal එකේ amplitude එක maximum amplitude එක positive AM. This is negative AM. Okay? This is negative AM. Right.
So the modulated signal then මෙන්න මේ ටිකට මෙන්න මේ positive half එකට corresponding මේක හරියටම ඇන්දොත් නම් මේ තියෙන negative half එකට corresponding ටික really sorry about the drawing හරිද මේ තියෙන ආය අනිත් positive half එකට corresponding ටික please draw this properly, right? මේ තියෙන අනිත් negative half එකට corresponding ටික. මේක කෙලින් ඇඳ ගන්න හරියට. හරි එතකොට positive half එකට අපි හිතමු මේ positive ඒවා ටිකට positive half එකේ carrier frequency එක අපි වෙනස් කරනවා වැඩි frequency එකට. තේරුණාද? frequency modulation කියන්නේ positive half එකේ carrier frequency එක අපි වැඩි frequency එකට වෙනස් කරනවා. negative half එකේ carrier frequency එක අපි අඩු frequency එකට මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරනවා. හරි. සාය positive half එකට corresponding carrier එක වැඩි frequency එකට negative half එකට corresponding ටික ආයි අඩු frequency එකට තේරුණාද? එතකොට frequency modulation කියන්නේ මොකද්ද? carrier එකේ frequency එක වෙනස් කරනවා මෙයාගේ positive සහ negative values වලට අනුරූප වෙන විදිහට. හරිද? Right. So you can draw this properly and it does not the amplitude does not change. මෙන්න මේකත් හරියටම ලියා ගන්න. AC ම තමයි amplitude එක. amplitude modulation වල වෙනස් වෙනානේ amplitude එක carrier amplitude එකනේ. frequency modulation වල carrier amplitude එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. AC and minus AC and minus AC, right? So this is F1. මේ F1 frequency එක මේ තියෙන F2 frequency එක. Right? So we change the frequency of the carrier corresponding to the positive and the negative half cycles of the analog message signal, right? F1 සහ F2 විදිහට වෙනස් වෙනවා. හරිද? Draw this properly. මේ amplitude වෙනස් කරන්න එපා. හරියට අනින්න. එතකොට මට මේක මේ දැන් high frequency එකේ යනකොට දැන් පළවෙනි set එකේ frequency එකේ lambda එකයි දෙවෙනි එකේ frequency වෙනස්. lambda එක වෙනස්. ඔව්. Excuse me, madam. ඔව්. කියන්නද? Power cut. I am not a presentation. Okay, what's your name? 05. Ahmed, right? Yes, yes. Okay. Ahmed, can't you join with your mobile phone? No, madam. I am not get the presentation now. Okay. So when do you have the power cut? 9 o'clock? Oh, yes, Right. madam. Okay. You do the presentation then. අපි පොඩ්ඩක් interrupt කරනවා presentation එක මේ ඔයාගේ ගන්න. Okay. So can you do it now? Yes, madam. Yes. Today I am going to my topic is generation of mobile communication. First,
What is mobile communication? Mobile communication is ratio communication between subscribers, the location of one or more of which changes. One of the types of mobile communication is cellular communication. Currently, there are 7 generations of mobile communication. It's 1G and 2G and 2.5G and 3G and 3.5G and 4G and finally 5G. This is a 1G speed basic voice service and analog based provide protocols. Second generation is that designed for voice and improved coverage and capacity. First digital standard GSM CDMA. Third generation is 3G, designed for voice with some data consideration, emulation, multimedia and text and internet. Multi first mobile broadband. Finally, 4G, fourth generation, designed primarily for data, IP-based protocols, LTE, through mobile broadband. First is 1G generation. All the first cellular communication systems were analog. These include AMPS, TACS, NMT minus 450 and C minus 450, RTMS and Radiocom 2000 and NTT. All analog standards use frequency modulation for speech transmission and frequency modulation for control information transmission. Second generation 2G. 2G is short for second generation cellular network. 2G cellular networks were commercially launched on the GSM standard in Finland by Radio Linja, now part of Elisa Oy in 1991. Three primary benefits of 2G networks over their predecessors were that phone conversation were digitally encrypted, significantly more efficient use of the ratio frequency spectrum, enabling more users per frequency band. Data services for mobile starting with SMS text messages. Third generation 3G. 3G short for third generation is the third generation of wireless mobile telecommunications technology. It is the upgrade for 2.5G and 2.5 GPRS networks for faster data transfer. This is based on a set of standards used for mobile devices and mobile telecommunications, use services and network that comply with the International Mobile Telecommunication 2000 IMT 2000 specification. By the 3G finds application in wireless voice telephony, mobile internet access, fixed wireless internet access, video calls, and mobile TV. Fourth generation is 4G. 4G is the fourth generation of broadband cellular network technology. Succeeding 3G, a 4G system must provide capability defined by ITU in IMT Advanced. Potential and current application include amended mobile web access,
IP telephony, gaming service, high definition mobile TV, video conferencing, and 3D television. Fifth generation 5G. 5G is the fifth generation mobile network. It is a new global wireless standard after 1G, 2G, and 3G and 4G network. 5G enables a new kind of network that is designed to connect virtually everyone and everything together, including machine, objects, and devices. 5G wireless technology is meant to deliver higher GBPS peak data speeds, ultra low latency, more reliability, massive network capacity, increased availability, user experience to more user higher performance and improved efficiency, empower new user experiences and connects new industries. Fifth generation wireless fifth is the latest iteration of cellular technology engineered to greatly increase the speed and responsiveness of wireless network. With 5G. Data transmitted over wireless broadband connection can travel at multi-gigabyte speeds with potential peak speeds as high as 20 gigabytes per second (Gbps) by some estimates. Their speeds exceed wireline network speeds and offer latency of 1 million ms or lower, which is useful for applications that require real-time feedback. 5G will enable a sharp increase in the amount of data transmitted over wireless systems due to more available bandwidth and advanced antenna technology. 5G networks and services will be developed in stages over the next several years to accommodate the increasing reliance on mobile and internet-enabled devices. Overall, 5G is expected to generate a very variety of new applications, users, and business cases as the technology is rolled out. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. අපි ඊළඟ ප්‍රසන්ටේෂන් අන්තිමට කරමුනේ. ඕකේ. තව එහෙම ටෙක්නොලොජි ඩිෆිකල්ටිස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ මේ පවර් කට්ස් ඒ වගේ දේවල් තියෙන කට්ටිය. Okay, so let's continue with the lecture. Right. So I hope you have finished drawing this, right? Okay, let's move to the Amplitude Shift Key. Now, Amplitude Shift Key is a digital modulation format. Digital modulation format. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පොඩි වාක්‍යයක් ලියා ගන්න frequency modulation වලට frequency modulation වලට පොඩි වාක්‍යයක් ලියා ගන්න. Write down the frequency of the high frequency carrier is changed. For the frequency modulation, write down the sentence. The frequency of the high frequency carrier is changed. Frequency of the high frequency carrier is changed according to the
according to the instantaneous amplitude of the message signal. According to the instantaneous, instantaneous, instantaneous amplitude of the message signal. Instantaneous amplitude of the message signal, right? So what did I tell you? Frequency of the high frequency carrier is changed according to the instantaneous amplitude of the message signal, right? So let's move to the digital modulation schemes. Digital modulation schemes, right? So amplitude shift keying කියන්නේ මෙහෙමයි. Now you know how a digital message signal looks like, right? අපි හිතමු දැන් අපි we select a certain data sequence. අපි මොකක් හරි data sequence එකක් ගත්තොත් let's say the modulating signal or the message signal is like this. With time the amplitude variation looks like this, né? Let's say this is the data sequence, right? Right? Make a 1 0 1 1 1 and 0, right? So this is the positive amplitude level, that is positive AN, and this is the negative amplitude level, that is negative AN, right? Let's say our signal, the message signal varies between 5 volts and minus 5 volts. හරිද? එතකොට 0 represent කරන්නේ minus 5, 1 represent කරන්නේ plus 5, right? So this is our high frequency carrier signal. මේ තියෙන අපේ high frequency carrier signal. High frequency carrier, right? Axis ඔගොල්ලෝ mark කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හරියටම මේක මේ මොකද 1 කියන bit duration එකේ ඔගොල්ලෝ මෙහෙම පහළට ඇඳ ගන්න මේ vertical lines. Draw the vertical lines like this, so it will be easy for you to draw the carrier and the modulated signal properly. Okay. The duration සමානයි. හරිද? මේක කැරියර් එක අපි අඳුත් අපි හිතනකෝ මෙන්න මෙහෙම හරිද කියලා. එතකොට මේක එක වේව් එකක් මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට එහෙමම කැරියර් එක අඳින්න දිගටම. හරිද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම අඳින්නකෝ. එහෙම නැත්නම් අඳින්න අපි මේ විදිහට. Right? පොඩ්ඩක් මේ මට මෙතන අඳින්න ඉඩ නැති නිසා
මේක හරියට මල්ලින්න මම පොඩ්ඩක් මෙහිම වේව් ෆෝම්ස් දෙකක් එකකට ගත්තොත් ඒ විදිහටම දිගටම අලින්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වේව් ලෙන්ත් අපි වේව් සයිකල්ස් දෙකක් ගත්තොත් මෙහෙමම දිගටම අල්ලගෙන යනවා. එතකොට එකම ෆ්‍රීකවන්සි එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ කැරි එක අඳින්න පුළුවන්. හරිනේ. සයිකල්ස් දෙක තමයි මම මේ එක ගැප් එකකට ගත්තේ. හරිද? සයිකල්ස් දෙක සයිකල් එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරක්. ඒ වගේ දෙකක් ගත්තා මම එක ගැප් එකකට. හරිද? This is the carrier. And please mark that this is the message signal. මේක ලකුණු කරන්න ඕනේ. මේක message signal එක. හරිද? මේක carrier එක. හරිද? ඊට පස්සේ modulated signal එක මෙහෙම අල්ලමු. Modulated signal. Okay. මේවා දිගටම extend කරන්න. පහළට extend කරන්න. Okay. So in amplitude shift keying, the metal carry amplitude එක this is AC, right? මේ හරියට ඇඳ ගන්න ළමයි මට මෙතන මේ හරියට මේක අඳින්න බෑ. This is minus AC, right? This is the carry amplitude. Okay. So in amplitude shift keying, what happens is it acts like a switch. Now, when you transmit bit 1 එක transmit කරනකොට signal is present. ඒ කියන්නේ අර wave cycles දෙකම තියෙනවා. Bit 0 transmit කරනකොට signal is absent. Signal is switched off. Right? We do not transmit the signal. The amplitude is present when bit 1 is transmitted. Hari the amplitude එක AC ම තමයි. Amplitude does not change. Right? Amplitude එක AC ම තමයි. When bit 0 is transmitted, signal is switched off. Then again, carrier signal is transmitted at bit 1. බලන්න මේ frequency එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. frequency එක අපි හොයන්නේ කොහොමද? number of cycles. මේ එකම time gap එකනේ. එතකොට number of cycles ගන්න වෙනස් වෙන cycles දෙකයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතනත් දෙකයි. හරිද? bit 1 is present. Then of course your signal is present, right? Again at bit 1 signal is present like this. Right? Again at bit 0, at bit 1 signal is present. Okay. Bit 0 signal is absent. So this is the this is the amplitude modulated, sorry, ASK signal. This is the ASK signal. Amplitude shift key signal for this particular bit sequence. What is the bit sequence? 1011110. Okay, for this particular bit sequence, this is the message signal, this is the corresponding carrier, and this is the ASK signal, right? Now what you have to consider is in the ASK signal, right? ASK signal, when bit 1 is transmitted, හරිද? ASK signal දැන් එතරම් වාතය හරහා යන්නේ මොකද්ද? අපේ මේ ASK signal එක. හරිද? එතකොට මේ signal එක ගියාම receiver එක අඳුරගන්නේ මොකද්ද? bit 1 කියලා අඳුරගන්නේ මේ signal එකේ carrier එක present නම්. හරිද? ඒ කියන්නේ carrier එක අපි හිතමු
AC make a cos 25 FCT, right? AC cos 25 FCT. Carrier එක මේ AC cos 25 FCT signal එක ලැබෙනවා නම් receiver එකට ඒ කියන්නේ bit 1 is transmitted, right? bit 0 transmit කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? amplitude එක 0. හරි එහෙම නැත්නම් low amplitude එකක් ලැබෙනවා නම් bit 0 is transmitted, right? In amplitude shift key. Okay? In amplitude shift key. Do you have any doubts in this? Please draw the waveforms very precisely, right? For each bit duration you have the same number of cycles. Now this has 2 cycles, 2 cycles, 2 cycles and so on. So what does the number of cycles say in a particular bit duration? The frequency of the carrier, right? So the frequency of the carrier does not change with time. Now here also frequency of the carrier does not change, but the presence of the carrier change, right? Now when bit 1 is transmitted, the carrier is present. When bit 0 is transmitted, carrier is bit 1 is transmitted again, carrier is present, again present, and absent. මෙන්න මේක හරියටම අඳගන්න බලන්න. first cycle එක ඇඳලා cycle එක absent, second cycle 2 cycles ඇඳලා I present I 2 cycles ඇඳලා I 2 cycles ඇඳලා, right? ඔහොම අඳින්න මේ කියන්නේ අඳිනකොට පොඩ්ඩක් මේවා හොඳට බලලා අඳින්න, right? මේ විදිහට ඇඳහම හරියටම තේරෙනවා අපිට frequency එක වෙනස් වෙලා නැහැ. carrier එක present නැද්ද කියන එක අනුව අපිට අපේ data ටික extract කරගන්න පුළුවන් කියන එක. frequency එක වෙනස් වෙලා නැහැ කියන එක හොඳටම පේනවා. Right? Okay. So shall we move to the next one? එතකොට bit 1 එක transmit කරද්දි carrier එක තියෙනවා. bit 0 transmit කරද්දි you don't have the carrier or you do not transmit the carrier. දැන් ඇත්තටම ideally අපි මෙහෙම කිව්වට carrier එක ඉතා කුඩා amplitude එකක් transmit වෙනවා, right? A very small amplitude is transmitted for bit 0. හරිද? bit 0 වලට ඉතා කුඩා amplitude එකක් transmit වෙනවා. A detectable very small amplitude is transmitted for bit 0. හරිද? Right. So shall we move to the next modulation format, FSK? And again, Okay, madam. Okay. So the same bit sequence, let's take 101110, right? Sorry, PSK 101110 magamo. It's a bit difficult for me to draw. One, 0, 1, 1, 1, 0, right? Right? This is the amplitude. This is the time, right? And please write the bit sequence also. 1, 0, 1, 1, 1, 0, right? Then draw the carrier wave. Carrier wave again mark the axis, amplitude and time, right? I'm sorry for the noise.
Okay, so this is the can you give me 1 second? If you use a ruler, then it's okay. It's good. Yeah, ruler එකක් පාවිච්චි කරලා මේක අඳින්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේක මේ පැහැදිලිව අඳින්න ඕනේ. Right? Extend the lines. Now here you can draw 2 cycles like we did previously. Carry එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එළියටම තමයි. Right? හරි. ඊළඟට modulated wave එක අඳිමු. Phase shifted PSK signal එක. Extend the lines, vertical lines. Takes so much time to draw this. ඔයගොල්ලෝ හරියට අඳගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Okay. Now okay. So phase shift key means now we use one phase to represent bit 1 and another phase to represent bit 0, right? So this is phase 0, right? So here bit 1 is represented like this. Bit 1 is represented 0 phase. Okay, phase is 0 degrees. Then for bit 0, I invert the phase by 180 degrees. I change the phase by 180 degrees. Then ඔන්න බලන්න ඊළඟ එක අඳින විදිය. ඊළඟ එක දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. Cycles ගාන වෙනස් කරන්න එපා. Don't change the number of cycles. Change only the phase. තේරුණාද? මෙන්න මේක වැදගත්. මේක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. මේ phase flip එක හරියටම පෙන්වන්න ඕනේ. නමුත් cycles ගාන වෙනස් වෙන්න බෑ. හරිද? You should clearly represent the flipping of the phase from 0 to 180, but the number of cycles do not change, right? So we have 2 cycles per bit duration. Now here we have the same number of cycles in the modulated wave, right? Here also we have 2 cycles per bit duration, but the phase has been changed by 180 degrees, right? Then what happens? Bit 0 is by 180, then bit 1. Then 1 ඉඳන් 0 ට පනිද්දි phase එක 180කින් flip වෙනවා. ඊළඟට ආයෙ මෙතන 0 ඉඳන් 1 වලට පනිද්දි ආයෙ phase එක 180කින් flip වෙනවා. 180කින් flip වුණාම ආයෙ මෙතන ඉඳන් මෙහෙම පටන් ගන්න බෑ. හරිද? එතකොට same phase. ඒක නිසා පටන් ගන්න ඕනේ මෙහෙම. අන්න ඒකයි මේක වැදගත් මේක බලා ගන්න කියන්නේ හරියට මනින්න ඕනේ කියන්නේ ඒක. හරිද? දැන් බලන්න මෙතනින් පටන් ගන්න. බලන්න හරියටම. පැහැදිලි නැත්නම් ආයි මම කියන්නම්. Bit 1 වල phase is 0. So it starts from here and it ends from here. 2 cycles, right? So 180 degrees වල wave form එක පටන් ගන්න යටින්. හරිද? ආයි 2 cycles, right? Again one bit 1 වල ආයි 0 වලින් පටන් ගන්න. මේක 0 degrees නේ? Right. Then again bit 1 it starts from 0 degrees. It's 0 degrees. Right? I bit 1
0. तर phase change එකක් නැහැ. With 0 again 180. Like this, right? Did you understand? This is 0. This is 0. This is 180. This is the PSK signal. Please write that this is the message signal. This is the carrier. This is the PSK signal. Right? So when you represent the PSK signal in mathematically, for bit 1 අපි represent කරන්නේ එක phase එකකින්. phase 0 වලින් නේ. එහෙනම් අපිට signal එක ලියන්න පුළුවන් නේද? carrier signal එක AC cos 2 pi FCT plus 0. මම දන්නේ ඔයගලන්ට මේ ලියන එක මම පැහැදිලිද කියලා. හරිද? AC මං කියවනේ AC cos 2 pi FCT plus 0. අර initial phase එක 0. හරිද? bit 0 මට represent කරන්න පුළුවන් කොහොමද? Bit 0 can be represented as AC cos 2 pi FCT අනේ මේක හරියට ලියන්න. හරිද? මට මේක හරියට ලියන්න බෑ මෙතන. 2 pi FCT පැහැදිලි නැත්නම් මේ ලියනවා please tell me. 2 pi FCT plus 0 නෙමෙයි 180. 180 කියන්නේ pi radians. radian 180කින් අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. හරිද? එතකොට bit 1 වලදී අපේ carrier එක තියෙනවා. bit 0 වලදීත් අපේ carrier එක තියෙනවා. Unlike in ASK, carrier is present in both bit 1 and bit 0. But bit 1, the carrier phase is 0 degrees, but bit 0, carrier phase is 180 degrees out of phase. Okay? ඒක mathematically ලියන්න මෙහෙමයි bit 1 AC cos 2 pi FCT plus 0, bit 0 AC cos 2 pi FCT plus 5. Right? Pi represents the phase. Okay, madam. Hariද? Okay. So let's move to the next part. Now, are you clear with this modulation format? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද? මේ phase shift එක ළමයි දැන් මේ bit sequence එකම නෙමෙයි සාමාන්‍ය exam එකට වෙන bit sequence එකක් එන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට කල්පනා කරලා බලලා මේක මේ transition එක හරියටම තියෙනවා. හරිද? මේ බලන්න මේ different bits අතර transition එක phases වෙනස් නේ. different bits අතර phases වෙනස්. 1 0 අතර phase එක වෙනස්. 0 1 අතර phase එක වෙනස්. නමුත් 1 1 අතර ගත්තොත් phase එක එකමයි. නේ? අර ඉවර වෙච්ච තැනින් තමයි ඊළඟට පටන් ගන්න. ආයෙත් මෙතන 1 1 අතර එකම phase. Again from 1 to 0 the phase has changed. Okay? So please precisely draw this. හරිද? මට පුළුවන් තරම් පරිදි මම මෙතන ඇඳලා ඔයගොල්ලෝ හරියට මේක අඳින්න ඕනේ. Right? Okay. Okay. Then let's do the FSK. FSK FSK signal is value. Right? So also same. Then you will understand.
Okay. So bit 1 is represented by the same frequency. Let's draw the same frequency. එකම frequency එකක් අඳිනකො bit 1 represent කරන්න එකම carrier frequency එක. But bit 0 is represented by a different frequency. Same phase. Okay. මෙන්න මෙහෙම. හරිද? ඊළඟට bit 1 represent කරන්නේ wave cycles දෙකකින් නම් again 1 is represented by 2 wave cycles. Again 2 wave cycles, right? And here 1 wave cycle. Okay, this is F1, F2. So when you draw the please write that this is the FSK signal, FSK, this is carrier, this is message. Okay, so you can write bit 1 is represented by what? AC cos 2 pi f1t, right? 2 pi f1t. Bit 0 is represented by what? Bit 0 is represented by AC cos 2 pi f2t. එතකොට f1t වලින් එක bit එකක් පෙන්නනවා f2t වලින් එක 0 bit 0 is represented by 2t, bit 1 is represented by f1t. Okay, please mark the amplitudes also. The amplitude is am here. This is minus am. Now the carrier amplitude does not change. This is AC. This is minus AC. Right? Minus AC does not change in the FSK signal either. This is AC and minus AC. Okay, please write these things properly. How did it draw it? Done? Okay. So can you please at home you can try this. After the lecture, you can try and draw the waveforms for this particular bit sequence. Draw the waveforms for this particular bit sequence. Okay. Draw the waveforms. Draw the ASK, PSK, and FSK signals for this sequence 1 0 1 0 0 1 1. Okay, 1 0 1 0 0 1 1. මේකට waveforms ටික අඳින්න ASK PSK and FSK. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. මේ bit sequence එකට ඔයගොල්ලන්ගේ message signal එක ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන ඒක අර පහළට vertical lines ඇඳලා carrier signal එක ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ASK waveform එක අඳින්න. දිගටම පහළට vertical lines ඇඳලා FSK එක අඳින්න, PSK එක අඳින්න. තුනම එක පිටුව ඇඳෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව අඳින්න යන්නේ. Now instead of transmitting one bit at a time, we transmit two or more bits and we transmit simultaneously, and we interpret them as symbols. හරිද? අර ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් communication system එකේ block diagram එකේ මම කිව්වා symbol mapper කියලා. ඒ කියන්නේ bits ගොඩක් එකතු කරලා අපිට symbols විදිහට ඒවා transmit කරන්න පුළුවන්. Okay,
bits ගොඩක් එකතු කරලා අපිට symbols විදියට transmit කරන්න පුළුවන්. දැන් PSK කියන්නේ ඒ වගේ modulation format එකක්. PSK වල M array modulation format එක ගත්තොත් MPSK කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. MPSK කියන්නේ bit කීයක් එකතු කරලා symbol එකක් හදලා transmit කරනවාද කියන එක. හරිද? M වලින් කියන්නේ අන්න ඒකයි. එතකොට for example, if M is 2, right? If M is 2, we call it as BPSK. Right? If M is 4, we call it as QPSK. Right? If M is 8, we call it as 8PSK. If M is 16, we call it as 16PSK. Right? M වලින් කියන්නේ combinations ගන්න. හරිද? දැන් 2p දැන් මේකට BPSK කියලාත් කියනවා 2PSK කියලාත් කියනවා. හරිද? මේකට 4PSK කියලාත් කියනවා QPSK කියලාත් කියනවා. මේ දෙකට විශේෂ නම් දෙකක් දීලා තියෙනවා. B සහ Q කියලා. B කියන්නේ binary, Q is quadrature. Right? Binary represent 2, quadrature represent 4. So if M is 2, then this is BPSK. If M is 4, it is quadrature phase shift keying. If M is 8, that is 8PSK. If M is 16, 16PSK, and so on. It can be 32PSK, right? 64PSK, 128PSK, and so on, right? එතකොට මේකේ තේරුම මොකක්ද? 2PSK කිව්වහම we have two combinations. The number of combinations are represented by M. Bit combinations ගාන තමයි M වලින් represent කරන්නේ. Bit combinations ගාන. Okay? Bit combinations. Number of bit combinations. Now if signals are, or if data is represented by 1 and 0, 1 වලින් සහ 0 වලින් විතර නම් represent කරන්නේ, then of course it is BPSK. Only combinations දෙකයි තියෙන්නේ. හරිද? අපි මෙහෙම represent කරොත් 0 0 වලින් එක symbol එකක් represent කරනවා. Now one here in BPSK, one symbol is represented by bit 1, the other symbol is represented by bit 0. So only two combinations. But what if bit one symbol is represented by 2 bits? Then we have 4 combinations, right? 0 0 0 1 1 0 1 1. හරිද? ඒතර 0 0 වලින් එක data එකක් represent කරනවා. යම්කිසි data ප්‍රමාණයක්. 0 1 වලින් තව symbol එකක්. 1 0 වලින් තව symbol එකක්. 1 1 වලින් තව symbol එකක්. හරිද? තේරුම් ගන්න. එතකොට දැන් මේකට කියනවා die bit representation එකක් කියලා. die bit කියන්නේ මොකද්ද? bit දෙකකින් එක symbol එකක් represent කරනවා. හරිද? මේකට අපි නමක් කියනවා die bit representation එකක් කියලා. හරිද? එතකොට one symbol is represented by this bit combination 0 0 0 1 1 0 1 1. එතකොට 4PSK නැත්නම් QPSK වල bit combinations 4ක් තියෙනවා. හරිද? bit combinations 4ක් තියෙනවා. 8PSK වල bit combinations 8ක් තියෙනවා. එතකොට bit 3කින් එක symbol එකක් represent කරනවා 8PSK වල 0 0 0 0 0 1, right? 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, right? එතකොට 8PSK වල මේ වගේ combinations කීයක් තියෙනවද? 8ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට one symbol is represented by 0 0 0,
another one by 001, another one by 010 මේ වගේ bits එකතු කරලා එක data එකක් represent කරනවා. හරිද? එතකොට බලන්න then here I have now these symbols are also known as boards. මේවට තව නමක් කියනවා BAUD boards කියලා. හරිද? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් data transmission වලදී bit rate කියලා එකක් හඳුන්වනවා. bit rate කියන්නේ මොකද්ද? number of bits per second. number of bits per second. Or BPS, MBPS, GBPS, and number of bits per second, bit rate. Now there is another rate called the baud rate. Baud rate කියලාත් කියනවා. තව data transmission speed එක මනින ඒකකයක් තියෙනවා baud rate එහෙම නැත්නම් symbol rate. මොකද baud එකක් symbol එකක් කියලා හඳුන්වනවනේ නේද? baud rate එහෙම නැත්නම් symbol rate. baud rate එහෙම නැත්නම් symbol rate කියන්නේ මොකද්ද? boards කීයක් තප්පරයකට transmit කරනවාද? හරිද? එතකොට දැන් මෙතන අපි හිතමුකෝ මෙන්න මෙහෙම bit sequence එකක් තියෙනවා කියලා. there is a bit sequence like this. 1 0 1 1 0 0 1 0 1. Okay, there is a bit sequence like this, right? 0. Okay, this is the bit sequence, right? Now, if one symbol in this bit sequence, if one symbol is represented by 2 bits, bits දෙකකින් නම් represent කරන්නේ. එතකොට මේ දෙකෙන් එක මෙන්න මෙහෙම දෙකේ කොටස් වලට බෙදාගත්තාම හරිද? One symbol is represented by 2 bits. So, how many baud are transmitted per second? Now, how many bits are transmitted per second? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bits per second, right? 10 bits per second. This is the bit rate. 10 bits per second is the bit rate, right? Then what is the baud rate? Baud rate එක මොකද්ද? Bit rate එක 10 bits per second. What is the baud rate? හිතලා කියන්න මම. What is the baud rate? Boards කීයක් transmit වෙනවද මෙතන? 5යි. Okay? 5යි. 5 boards per second. නේද? 5 boards per second. 10 bits per second, 5 boards per second. Boards 5ක් එක තප්පරයකදී transmit වෙන. එක board එකක් කියන්නේ bit දෙකක්. හරිද? So always remember the baud rate is less than bit rate. Right? It depends on the number of bits that we use to represent one symbol. Because a symbol එකක් represent කරන bit ගාන අනුව baud rate එක වෙනස් වෙනවා. Right? So what is the significance of this? Why do we collect all these bits together to form symbols and then transmit? What is the significance? So the significance comes in this way. අපි කල්පනා කරොත් මේ විදිහට දැන් මම සාමාන්‍ය PSK signal එකක් ඇන්දොත් for the bit sequence, for let's say there is a certain bit sequence like this. හරිද? මෙන්න මෙහෙම bit sequence එකක් තියෙනවා කියනකො 1 0 1 1 0 0 1 1. Okay, this is the bit sequence, right? This is the bit sequence. Okay. Now, if I draw the PSK signal, මම PSK signal එක ඇන්දොත් මේකට මේක එන්නේ මෙහෙමයි. If I represent 1 by 0 degree phase and 0 by 180 degree phase, this is what I get, right? This is 1. This is 0. Right? This is 1. This is 1. Then 0. Then again 0.
1 1 තේරුණාද? මේක තමයි අපේ PSK සිග්නල් එක. හරිද? එතකොට මේ සියලුම මුළු සිග්නල් එකම මම ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න ඕනනේ. මෙහිම ෆේස් ට්‍රාන්සිෂන් කීයක් තියෙනවද? දැන් මෙතන 1යි 2යි 4ක් තියෙනවා. ෆේස් ට්‍රාන්සිෂන්. Right? We have 4 phase transitions. Now, if we collect these 2 bits together and form one board, මෙන්න මේ වගේ board වලට හැදුවොත් හරිද? ඊට පස්සේ අපි represent කරනවා 0 0 combinations හතරක් තියෙනවානේ 0 0 0 1 1 0 and 1 right? So I represent 0 0 by 0 degrees, 0 degree phase, 0 1 by how 45 degree phase. එහෙම නැත්නම් අංශක 90 වෙන්න. 0 1 හරිද? 1 0 is represented by 270. 1 1 is sorry, 1 0 is represented by 180. Oh my God. Okay, then I have to go again. control is සතිය උඩ එන්නද බලන්න. Oh, හරියන්නේ. 1 0 1 1 0 1 කියලා දෙන්නකෝ. ඒතර මේක මම PSK සිග්නල් එකක් ඇන්දොත් 1 0 1 1 0 1 right? Okay. Then if I use the bit combinations like this, right? So 0 0 is represented by phase 0, 0 1 is represented by 90 degrees, 1 0 is represented by, let's say, 180, 1 1 is given by 270, 270, right? So we group these bits into 2 like this, right? So 1 0 is transmitted as phase 180. හරිද? 180 වලින් transmit කරනවා. 180. Okay. 1 1 is transmitted as 270. 270. If I draw 270, then it becomes like this. I can draw 90 degrees like this, 270 degrees like this, right? So if I draw 270, then it will start from here. තේරුණාද? මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න. It will end from here. හරිද? Then I have what? 1 1 1 1 වලට හරි මම ඇන්දා 270 වලින්. ඊට පස්සේ 0 1 0 1 වලට 90 වලින් නේ 90 වලින් පටන් ගත්තාම ඉන්නේ දැන් මේක මෙහෙම ඉවර වෙනවා. මේක මෙහෙම ඉවර වෙනවා. So 90 වලින් පටන් ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම like this. දැන් බලන්න මම wave forms දැන් මම මේ මුළු wave එකම මෙච්චර දුර transmit කරන්න ඕනි මේ bit sequence එක පෙන්වන්න නේ. දැන් මම wave cycles කීයද transmit කරලා තියෙන්නේ? මෙතන wave cycles මම transmit කරලා තියෙන මේ වගේ කොටස් 1යි 1 2 3 variations කීයද? 3
4, 5, 5 and 6, right? I have used 6 variations to represent 101101 නේද? variations 6ක් පාවිච්චි කරලා තිනවා මම 101101 represent කරන්න. දැන් මෙතන variations මම කීයද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? 3යි. හරිද? දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ රේඩියෝ සිග්නල් එක මේ අපේ වයර්ලස් සිග්නල් එක රේඩියෝ සිග්නල් එක අපි ඇව්වොත් වයර්ලස් channel එක හරහා මේ මුළු wave එකම යවන්න ඕනි මේ bits 6 interpret කරන්න. හරිද? නමුත් මම symbols විදිහට යවුවොත් මේ wave වල 3ක් යවුවම ඇති. ඒ 3 යවුවම receiver එක අඳුර ගන්නවා මේ bit 6 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවද අපේ bandwidth එක කොච්චර ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? හරිද? අන්න ඒකයි අපි මේ bit group කරලා symbols වලට හදලා යවන්නේ. තේරුණාද මම කියපු කතාව? මුළු wave එකම අපි යවන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ variation 6ක් යවන්න ඕනි මේ bit 6ට 6ම represent කරන්න. නමුත් now here this is also the QPSK signal. මේ තියෙන QPSK signal එක. QPSK signal එක ගත්තොත් මේ wave forms 3කින් මට පුළුවන් මේ bit 6 ඉතින් එකම data ප්‍රමාණයනේ. නේද? ඒතර මේ face values හැබැයි වෙනස්. බලන්න. face මෙතන 0 තියෙනවා, මෙතන 270 තියෙනවා, මෙතන 90 තියෙනවා. කොහොම හරි අපිට receiver එකේදී මේ තුන interpret කරගන්න පුළුවන් නම් අපි දන්නවා දැන් receiver එකට මේ කොටස ආවහම අපි දන්නවා this is 180 degree phase. So මේක 180 degree නම් එයාට අක් ගාලා decode කරගන්න okay. It represents 1-0 combination, right? Then this is what? 90 degree phase. 270 degree. So that means it represents 1-1 combination. This is 90 degree. So that means it represents 0-1 combination, right? So it's very easy for the receiver to decode it. හරිද? අන්න ඒකයි අපි bandwidth efficient. දැන් M array modulation formats වලින් අපිට bandwidth එක ගොඩක් efficiently use කරන්න පුළුවන්. එකම තොරතුරු ප්‍රමාණය තමයි. නමුත් අඩු resources ප්‍රමාණයකින් එකම තොරතුරු ප්‍රමාණය අඩු bandwidth utilization එකකින් එකම තොරතුරු ප්‍රමාණය අපිට receiver එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක තේරුණාද? Why did we use M array type modulation schemes? Why did we group the bits together to form symbols and then send the data instead of sending each bit every time? තේරුණාද? Yes, madam. හරි තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා මැඩම් එතකොට දැන් මේක මේ පළවෙනි මේ සිම්බල් එකේදී අර වේව් එක ඇවිල්ලා අර නතර වෙනවනේ මේ x axis එතකොට ආයෙ පටන් ගන්න යට එකෙන්නේ අර මේ 180 වෙන්නේ. එතකොට එතන මේ ජොයින් එකක් මොකක්ද වෙන්නේ නැද්ද? මොකද මේ තුන්වෙනි එකේ මේ පළවෙනි වේව් එක හැදෙනවනේ පළවෙනි සිම්බල් එක එනවනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ අන්න එතන ගැප් එකක් තියෙනනේ. ඔව්. එතකොට ඒක එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ receiver එකට අඳුර ගන්න පුළුවන් face එක receiver එක detect කරන්නේ face එක. Right here face is 180 degree. Here face is what? 270. receiver එකේ face detect එකක් තියෙනවා. එතකොට receiver එක කොහොම receiver එක තියෙනවා receiver එක යම් එක දිගටම යා face තමන්ට එන ලැබෙන signal එකේ face එක detect කරනවා. ඒතර face එක වෙනස් වෙච්ච ගමන් එයාට තේරෙනවා හරි මේ වෙන symbol එකක්. හරිද? ඊළඟට ආයෙන signal එකේ face එක වෙනස් වෙච්ච ගමන් තේරෙනවා මේ වෙන එකක්. හරි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? So here you can see how efficiently the bandwidth is utilized, right, to send the same data. अब मेतन पොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් මම මෙතන variations දෙකයි පාවිච්චි කරේ. හරි I used only two variations. I represented bit 1 by 0 degrees and bit 0 by 180 degrees. හරිද? 180 degree. එතකොට දැන්
මගේ receiver එකේ තියෙන face detector එකේ එයාට detect කරන්න ඕනේ levels දෙකයි 0 and 180 විතරයි. හරිද? ඒ 0 වලින් ආවොත් එයා ටක් ගාලා එක shift කරනවා bit 1 180 වලින් ආවොත් bit 0. But the problem is now here we are using 4 phase values 0 90 180 270. එතකොට ප්‍රශ්නේ මොකද? දැන් මේ phases ටික එක ළඟනේ තියෙන්නේ මේකට වැඩියනේ. 0.180 කියන්නේ ඈත ඒ දෙන්න. නමුත් මේ දෙන්න එක ළඟ. හරිද? ටිකක් ළඟයි. මේ දෙන්නට වැඩිය ළඟයි. එතකොට අපි හිතමුකෝ transmission channel එකේ noise නිසා phase එක වෙනස් වුණා කියලා. අපි යවන signal එකේ. එතකොට phase එක වෙනස් වුණාම මේ symbol එක මේක බවට පත් වෙන ඒ කියන්නේ දැන් අපි 0 degrees වලින් යවුවොත් ටික දුරක් යද්දී ඒක 90 degrees වෙනවා. හරිද? එහෙම වුණාම දැන් receive එක interpret කරන්නේ දැන් ඇත්තට මේ යවුවේ 0 0 නමුත් receive එකට ලැබෙන්නේ 90 වෙලා. ඒතර 0 1 කියලානේ receive එක interpret